澳洲政府即马拍算要禁止16岁以下的囡仔，也有青少年去使用社群平台。澳洲的众议院27日时已经表决通过相关的法案，刷到台北高府参议院去辩论。总共这项立法真正通过，会当对违规的企业上悬是罚5000万的澳币，超过台票10亿。不过青少年和家长即马看法无相同，学者嘛认为讲，这项立法无去思考欠救治。澳洲众议院表决102票赞成，13票反对通过一项全球首创禁止16岁以下囡仔甲青少年用社群媒体平台的法案。这是澳洲总理阿班尼斯政府进行推动的法案，率去下高府参议院辩论，做最后决定。有受害青少年家庭认为，这为澳洲至少提供保护。Anyone that says that this is not a good idea has not lived through my life.Nor the hundreds of mums and dads that I've met in the last 8 months that have had their kids extorted and taken their lives as well. 那法案通过，无突然执行禁令的企业会面临相关5000万澳币，超过台票10亿的罚款。社群媒体公司认为，这项法律模糊有问题，而且凊彩。有青少年也表示，禁令听起来会感觉更加孤立。Since I struggle with mental health issues like anxiety and depression.I think it would make those a lot worse than they already are, and could really affect, my life if going, in the long term. 学者分析指出，这个立法欠缺周全考虑，专门禁止至少向社群媒体，第二无的确有效，暗过可能会互挖苦社群的青少年孤立，大人也可能伫平台发表更较无适当的内容。Young people are going to get in anyway.And we see this in other parts of the world, and I think I've pointed to China before as a good example. They've banned internet for some time, yet people still use the internet. 中国在影响社群媒体抖音的国际版 TikTok 对青少年的负面影响，受欧美政府愈来愈大压力。TikTok 宣布会加强防范13岁以下用户，希望年岁注册，佮限制18岁以下用户用美颜滤镜来改善平台对低效安全。公司新闻陈伟珍报道。